Next is biomolecules of cells. So we have already discussed what is biomolecule. We all know that all the carbon compounds which are found in a living tissue are called biomolecules. So these biomolecules are of different sizes. So based on its molecular weight, the biomolecules can be divided into two types. One is biomicromolecules and biomacromolecule. Okay? বায়োমলিকুল কি হয় সেইটো আমি অলৰেডি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতে পঢ়িলোঁ এতিয়া টাইপছ অফ বায়োমলিকুল সো মলিকুলাৰ ৱেইটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বায়োমলিকুলবিলাকক দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে এটা হৈছে বায়োমাইক্ৰমলিকুল আৰু আনটো হৈছে বায়োমেক্ৰমলিকুল সো নামটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এটা মাইক্ৰ মানে সৰু স্মল সাইজড এণ্ড মেক্ৰ মানে ডাঙৰ বা লাৰ্জ সাইজড So those biomolecules whose molecular weight is in between 18 to 800 Dalton, those are categorized as biomicromolecules. Okay, so it is in the range 18 to 800 Dalton. So those are biomicromolecules. যিবিলাক বায়োমলিকুলৰ molecular weight 18 পৰা 800 ডেল্টনৰ ভিতৰত হয় সেইবিলাকক বায়োমাইক্ৰমলিকুল বুলি কয় সো ডেল্টন ইজ দ্য মেজাৰিং ইউনিট দেন বায়োমেক্ৰমলিকুল কোনবিলাক দিজ আৰ লাৰ্জ সাইজ ইটস মলিকুলাৰ ৱেইট ইজ ইউজুৱেলি 10,000 or more so 10,000 ডেল্টন or more except lipids so lipid বিলাকো বায়োমলিকুল হয় কিন্তু লিপিডৰ বায়োমলিকুল মলিকুলাৰ ৱেইটটো ইয়াতকে এই ৰেঞ্জটোতকে কম হয় সো লিপিড ইজ এ এক্সেপশ্যন এটো কিয় এক্সেপশ্যনেল হয় বা লিপিডটো কিয় এক্সেপশ্যন হয় সেইটো আমি পিছত ডিসকাস কৰিম এতিয়া জানি থোৱা এক্সেপ্ট লিপিড বাকি সকলোবোৰ বায়োমেক্ৰমলিকুলাৰ মলিকুলাৰ ৱেইট 10,000 ডেল্টন অৰ মোৰ সো আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছতে আকৌ এটা পাইছিলো যে কেমিক্যাল এনালাইসিস আমি যেতিয়া কৰিছিলো বায়োমলিকুলছৰ বা অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছৰ তেতিয়া আমি দুটা ফ্ৰেকশন পাইছিলো ওয়ান ইজ এসিড সলিউবল ফ্ৰেকশন এন্ড আনাদাৰ ইজ এসিড ইনসলিউবল ফ্ৰেকশন কিন্তু তাত কি কি পাই হেতু আমি ডিসকাস কৰা নাছিলো সো হিয়াৰ উই উইল ডিসকাস ইন দ্য এসিড সলিউবল ফ্ৰেকশন সো তাতে দুটা কম্পাউণ্ড থাকে অৰ্গেনিক আৰু ইনঅৰ্গেনিক দুবিধ থাকে সো অৰ্গেনিক compounds of acid soluble fraction includes sugar, amino acid, nucleotide, etc. Means these are organic micromolecules. If inorganic compounds ki thake sulfates, phosphates, etc. So generally ki hoy acid soluble fraction of biomacromolecules bilak thake biomolecules bilakor inorganic to beleg then acid insoluble fraction contains macromolecules like protein, polysaccharide, nucleic acid and lipid. So macromolecules junbilak hoy hebilak acid insoluble fraction not thake. So ki hoy acid insoluble fraction মানে যোনটো ফিল্টাৰ পেপাৰত থাকি যায় ৰিমেইনিং সো হিয়তৰ সাইজবোৰ হিয়ত কি হয় বায়ো ম্যাক্ৰোমলিকুল হয় আৰু হিয়তৰ সাইজবোৰ ডাঙৰ হোৱা কাৰণে ফিল্টাৰ পেপাৰত যিবিলাক পোৰ্স থাকে হেবিলাকেদি পাস হৈ যাব নোৱাৰে আৰু that is the reason that's why it remains in the filter paper আৰু সেই কাৰণে ই ফিল্টাৰ পেপাৰতে থাকি যায় Now, the acid soluble fraction represents roughly the cytoplasmic composition of micromolecules. It is micromolecule jiblak ase tare cytoplasmic composition jitu mane cytoplasm. So cell to ami already pohiswe what is a cell we know. So cell eta first ki thake cell membrane ekhon thake in case of animal cell eta bitor nucleus thakibo majot
semi solid substance কিছুমান থাকে আৰু তাতে different cell organelles বিলাক থাকিব so the acid soluble fraction represents roughly the cytoplasmic composition এই cytoplasmত যিখিনি composition থাকিব সেইখিনিয়ে acid soluble fractionত থাকে but the acid insoluble fraction represents the macromolecules of cytoplasm and cell organelles thus the two fraction together represents the entire chemical composition of living cells or tissues so acid soluble poolot cytoplasmic composition khini thakibo aru মানে সাইটোপ্লাজমত যেখিনি ডিজলভ হৈ থাকে সেইখিনি বস্তু আৰু এসিড ইনসলিবল ফ্ৰ্যাকশনত কি থাকিব সাইটোপ্লাজমৰ লগতে মানে সাইটোপ্লাজমত থকা ম্যাক্ৰোমলিকুলছ খিনি আৰু সেল অৰ্গানেলিছ খিনি তাতে থাকিব সো হেকাৰণে এসিড সলিবল আৰু এসিড ইনসলিবল ফ্ৰ্যাকশন দুইটাই লগ লাগি বা দুইটাই একেলগে সেল এটাৰ বা লিভিং টিস্যুৰ কেমিক্যাল কম্পোজিশনটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ইজ ইট ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি বুকত দিয়া ধৰণে বায়োমলিকুলছ বিলাক এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম সো হিয়াৰ উই উইল ডিসকাস the biomolecules one by one so first is amino acids so amino acids we know what are amino acids we have already studied in the chapter digestion I think in class 10 so the end product of protein digestion is amino acid so several amino acids group together to form a particular protein molecule so now we will define amino acids as these are those organic compounds which contain an amino group and an acidic group as substituents on the same alpha carbon so an amino acid contains an amino group this is NH3 plus or NH2 this is amino group and an acidic group this is carboxyl group which is an acidic group so these are found on the same carbon atom as substituents so these groups are found on the same alpha carbon okay so for this reason these are also known amino acids are also known as substituted methanes with 4 substituent groups occupying the 4 valency position of alpha carbon so first I'll show you the structure of an amino acid so this is the structure of an amino acid this is carbon atom we know that the valency of carbon is 4 and the 4 valencies are occupied by 4 different groups in amino acid this is amino group this is carboxyl group this is hydrogen and here R it is the variable group so amino acids are also known as substituted methanes why because we know the formula of methane is CH4 so here the 4 valency of carbon is occupied by 4 hydrogen atoms isn't it so this is methane so this is carbon atom and here it is surrounded by or its 4 valencies are occupied by 4 hydrogen atoms so amino acids are known as substituted methane because here the 4 valencies of carbon are or the 4 hydrogen atoms of the methane are replaced by 4 different groups one hydrogen atom one amino group one carboxyl group and one variable group so hence it is known as substituent methane
substituted methane, and another term is alpha amino acid. Alpha amino acid. So why alpha amino acid? Because this carbon is the alpha carbon. So they occupy different groups. The 4 different groups of this amino acid occupy the alpha carbon, and that's why it is known as alpha amino acids. Okay, so one is substituted methane. Amino acids are also known as substituted methane because the 4 valency of carbon atom, which contains 4 hydrogen in methane, so it is replaced by 4 different groups in amino acid: amino group, carboxyl group, variable group, and hydrogen. That's why it is known as substituted methane. And alpha amino acid because all the groups occupy the 4 valency of the alpha carbon atom. That's why it is also known as alpha amino acid. Okay, so this is the general formula of an amino acid. Now, depending on the nature of R group, so R group means variable group, there are 20 different amino acids that occur in proteins. Okay, so based on or depending on the nature of R group, there are 20 different amino acids that are found in protein. The R group, if the R group is a hydrogen, so if it is hydrogen, the formula of the amino acid will be, this carboxyl group will be same, then amino group. Okay, this is hydrogen. And if R group is hydrogen, okay, then the name of the amino acid will be glycine. Then it will be glycine. If it is a methyl group, suppose this will remain same, this 3. If it is a methyl group, means CH3, it will be alanine. That means COOH এইখিনি একে থাকিব, NH2 আৰু ইয়াতে হাইড্ৰোজেন. ওকে, আৰু এটা মই দেখুৱাইছো, if it is a hydroxy methyl, again এই তিনটা একে থাকিব আৰু ইয়াতে CH2OH, মানে এইটো COOH NH2 আৰু এফালে H, then it will be serine. So এইটো যদি হাইড্ৰক্সি মিথাইল হয় তেতিয়াহ'লে এমাইনো এচিডটো হ'ব সেৰাইন. R গ্ৰুপটো যদি হাইড্ৰোজেন হয় এমাইনো এচিডটোৰ নাম হ'ব গ্লিচাইন, আৰু R গ্ৰুপটো যদি মিথাইল হয় then the name of the amino acid will be alanine. Okay, so dear students, just go through it, check it whether this is clear to you or not, and let me know. Thank you.